ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯏꯁꯣꯔ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤ full of trials and difficulties ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯤ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇꯁꯨ ꯑꯋꯥꯅ ꯅꯥꯗꯕ ꯑꯋꯥꯅ ꯊꯦꯡꯅꯗꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯇꯦꯅꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯋꯥꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯆꯥꯎꯒꯦꯔꯥ ꯄꯤꯛꯀꯦꯔꯥ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯒꯦꯔꯥ ꯂꯥꯏꯔꯒꯦꯔꯥ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯋꯥꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯗ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 5% of our body ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯗ ꯅꯥꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯨꯠꯇ ꯅꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯅꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 95%ꯗꯤ ꯅꯥꯗꯦꯅꯦꯀꯣ 95%ꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯇꯧꯗꯦ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯇꯧꯗꯕ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯔꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯤ 5% ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯕꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯔꯆ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯇꯦꯛ ꯑꯀꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯐꯝꯗꯅ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯅꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯃꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯃꯃꯤꯠ ꯎꯕ ꯉꯝꯗꯦ खरा मन मखों टेक्तुना लेरी कन्बा ngамदaba laina naduna waraka khamaga leiba mi mayam amasu yawi hojik maksu ko aduga accident thoktana shiba phawba namba mi kaya amasu lei yum mai chakana man chak mamba kaya amasu thengnari koigi si lafel police station degi kadang hendoga left side romda angang sarako dukan yonba Nepali dukan leibado tumgai mai chaido hapta ani humgi mamangda pumu muraga puka akara mai chaido adu khangau da sani wa adu masi mayam masi aikoida thengnahan da bagi ipa ishora akoina thank you haikadabani wa adu akoi miyoi base angapani ko akoina ishora akoida blessings mayam haithabirabasu akoi udene koi ayambana ude ubadi akoina madu ubagi mahutta akoina phangdaba akoina pamjaba pot adu phangde haina wakhal waraga leiko wari ama leye missionary amana mana old age home amada chatpada hanubi ama thengnaba jane hanubi do old age home to the yamna phibam sokna yamna magi condition to yamna phatana lerame haye aduda missionary tuna mana kano to the hanubi to the mateng pangman hidana magi yamna nuaitaba condition to ubada mateng pangman hidana mana hanubi to the how can I help you aina ngamadi nangonda mateng pangsage nagi kari award po lege haibiu imana haibazade aduda hanubiduna kari haina khumuke haibada I have Jesus I have everything I need haina khumuke hai hanubido ma kari sulite ko ma kari amwana yam nuaitana leibado magi response to the I have Jesus I have everything I need hai sugumba tamzaningai oiraba hanubi asidi taibam pan asida atangani ko mana kari amata laitrabasu she said I have Jesus I have everything I need koina Habakkuk chapter 3 verse 17 to 18 to koina nainasi Habakkuk si Old Testament yauba chapter mayam kharadi mayam ipa paradaba chapter oirambasu yai masi Jisu Christ na pokadaba chahi chatret ki mamangda ikhiba chapter ni aduda lekhiba mi pani masi ki Habakkuk haiba mioyasi mana kari hairami ai English ta hana pathok charke even though the fig trees have no fruit and no grapes grow on the vines even though the olive grove fails and the fields produce no corn even though the sheaf all
die, and the cattle stalls are empty, I will still be joyful and glad, because the Lord God is my Savior. Maitai londa hairagadi, Thaibong pambina mahay pandrabasu, Drakha at the Angur pambina mahay yandrabasu, Torpong chanaba pangdrabasu, Lapuktagi mahay lokdrabasu, Yao shangu sirabasu, Shangonda san leidrabasu, Aigi pugninda, Awa ana leiroi, Maramdi, Ibungo lining taudu, Lanbi bamapuni, Haiba kangi. Habakuki matamda Israel da yamna difficult oiba, yamna full of conflicts laiba matamne hai. Maduda Babylonian singna palaga, aduda lairiba mi singtuda yam ot laiba matamne hai. Aduna aranba mayam tu ubada Habakukna lining tau ibungoda wakat pada lining tau ibungona pakum pibiki maduda Habakukna haizekiba prayer ni aina mathakta pathokjagi basi Habakukna aroi pada kari hai I will still be joyful and glad hai ko I will still be joyful and glad in spite of all the difficulties aduna aikoina punsida awaba matam oigera nungaiba matam oigera I myself have to decide whether I will rejoice in God. Only I have to decide whether I will rejoice in God. Why we should rejoice? Why we should rejoice in God? Madugi answer to sum akoina nainabada phangbangami karaida phangbangami New Testament ki Romans chapter 8 verse 28 da. Karihai maduda because we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Haibadi, Ishorna, Ibungo Mahaku, Shijaba Singh, Ibungo Mahaki, Ningba Matung Inna, Chatpa Singhidamak, Ibungona Aphaba, Sinbini. Adudi Akoina Ishorda, thank you Haibasi, Matam Laibu Kibik the Haibam Tokra. Oigo. Adubu, thank you Ishor, Haibasi, Haining the Bamioi, Kayamasu late the Banateko. Akoina Ishorda, thank you, Haining the Bagi, Maramsi, Katak, Anibum, Nainasi, Akoina. Ishorda Karidamak, thank you, Haining the Bano, Haibasi. Maram Mayama Lake, the Waina Kara, important with Maram Amani Katak Haizage. Ishorda thank you, Haining the Bagi, Ishorda Topiman, Kang the Bagi, Maram number 1, luck. Luck, L-U-C-K, luck. Mi kharadi, mana punsida phangiba, mai papa. Haibadi peshagi matang da oigera, thabaki matang da oigera, lanthungi matang da oigera, masi pumna maksi, magi luck phabanani, daw yabanani, khanduna Ishorda, thank you, Haining daba. Adubu akoina khangadabadi, Christian ki punsida, luck, daw yaba, daw yadaba, Haiba wahi asi sizinaba sungya yate. Luck haiba wahi asi sizinaba sungya yate. Hoina dum yamda kaman waiba haibani. I am so lucky to have you. As ngasidi daw yaye, ngasidi daw si yadre he. Kaina sigi luck, lucky haiba, unlucky haiba wahi si sizinaba sungya yate. Luck haiba wahi asi Bible ki vocabulary da yaude. Bible na kari hai. Bible says. Ephesians chapter 1 verse 11 da kari hai all things have been ordained by God. All things have been ordained by God. Haibadi thabak khudingmak ibungo mahaki thorami mahakna langbi bani haigo. Aduna aikoina punsida phangiba sing asi lakna natte Ishorgi thorami Ishorgi blessings ni. Ani subada akoi mioi bana Ishorda thank you Haining dabagi maramsi karino haibada pride haibadi chauthokpa napan tawba punsida aina phangba sing asi
aina hona zaman dagini haina khanba ko exam the first abada thabak ama mai papada aina kanna hona zabadagini ko haina masa mathanta chauthokjaba thagatjaba mi kharana kari kamaina khali mi kharana aina mahele aina khwai singe aina khwai sak phajare aingondagi henba leitre ko haina khanba mi mayam amasu lei adubu bible nadi chauthokpa napal tawba haibasi su sungya yate ko masi cancer of soul hai akhoi gi thawai sigi cancer ne hai pride haibase chauthokpa haibase thawai gi cancer ne hai the beginning of all sins so hai habidi pap mai asokapan accident gumba na khandaba yumde santi lehenba yumgi mission gu nungsi na hanba sathiraba laina laitin degi ngathok piba numit kuding gi akhoi mit pangaga nongma gi numit kuding si uhaliba uba ngamhaliba uba phanghaliba masi mayam sigi damakta akoina ani subada ishorda thank you haisi ahum subada aigi punsi asida loinariba ko mishing haibadi aigi ima ipa aigi nupa aigi nupi Thomas ne hai John chapter 20 verse 25 to 18 da Thomas na kari hai madudi he would not believe that the Lord was resurrected unless he could see and touch Jesus himself. Habdi Thomas ki magi chingnabagi chance that Prabhu Jisu Christ si amukhana hingale haibasi ma sumtha thazaroi ma karam kana thazagani haibada mana Jisudu uba ngamaba aduga mana thengba ngamakanda thazagani na mana hai aduna most famous doubter in Bible haragani Thomas na number 1 chele ko Isorda thank you haining dabagi atopa maram sing mayam amusu leire madudi akoina selfishness haiba quality se masa mathandagi khanba akoida critical spirit leiba haibadi thabak khuding makta phattaba oira khanba negative rom da khanba ko mi gi maral tum thiduna leiba sugumba se critical spirit leiba kawi masi su isorda thank you haining dabagi maram amani aduga greed worldliness haibadi taibangpan ki mingja taibangpan ki paisa sana nupa phora thura dolan sigi mayam masida ngauduna leiringaida ishorbu kaw ishorda thank you haiba kaw aduga akoina hojik leinari dudi ishorda thank you haning dabagi maram kharani mathang dai koina kaidobagi akoina ishorda thank you haidoino why we should give thanks karigi ishorda akoina thank you haigadabano haibadu point ani khadang discuss tausi number 1 maramda hanba ishorda karigi damakta akoina thank you haigadabano haibasi maramsina Jisu Christana papna thalaba taibangpan mishingi punsibu kanbinabagi damak ningthiraba sorgagi sana thambal thadoptuna mioibagi shayon loduna taibang malem asida lengbi rakhiba si ipa ishorgi mioibada piba khwaidagi chawba nushibagi khudolni aduga aigi damakta Jisu Christana taibang pan asida lengbi raklaga aigi papki damakta thawai thabikhi masigi damakta aikoina ahanbada ishorda thank you haigadabani number 1 point ani shuba maramna aikoida ishorna bibiba blessings mayam ki damakta aikoi thank you haisi aikoina chariba chinja thabak tawba ngambagi pangan bibiriba tongna bagari bibiriba aikoina lambi chakpada to be modest haiko Proverbs chapter 11 verse 2 da Mete Lodha Mohadogadi Napan Tawwa Midu Yamna Tuna Ikai Bandangani Nolukpana Ashimbani Proverbs 16
verse 18 the sukari hai, pride leads to destruction and arrogance to downfall. Napanna mang tak pathokhali aduga damthibana lekha tahali aduna akoi ki bible da su pride khudong thiba kaya dagi ngapthok piduna loina biriba bai shor bu thamoi senga thagatsi thank you haisi tungda lakadawri ba chahi 2022 asisu aphaba chahi mangol oi ba chahi tawru bada mai pak ba chahi Watta pada bacahi, oina naga akoi mayam na pai sorga isasi masih kala si haraga ai dosa jarage mayam degi kainaya thani jari. Thank you. Bagi apa kau tu? Hai ke, mesti siap nak mengajar ni.